Друзі, давайте розпочинати вебінар. Дякую вам всім, що долучилися до нас сьогодні. Ми справді обговорюємо важливі теми. Я хочу розпочати з подяки, мабуть, почнемо саме з подяки Йохану, бо Йохан ініціював цю серію вебінарів на базі збірника книжок про народні вищі школи. Йохан представляє дві організації: це Південно-Східний університет Норвегії і правильно ця організація називається англійською. Я не часто її читав. Зараз я спробую правильно назвати організацію. Це глобальна мережа дослідження народних вищих шкіл. Global Network for Focus School Research, GNFR. І також я хочу подякувати за велику підтримку, яку нам надає Сара Мортенсон з Данської асоціації народних вищих шкіл. Завдяки їм ми маємо право публікувати переклади статей для вас, і ви можете їх читати. І далі я хочу подякувати дуже Райнеру Біркелюнду за те, що він переклав цю статтю з основоположними ідеями, які Grundtvig закладав в народні вищі школи. Також я дуже хочу подякувати Інні Ложецькій і Олександрі Єгоровій, які допомогли з перекладом цієї статті. Справді був непростий переклад, були складні моменти, але Інна і Олександра дуже допомогли мені перекладати. План семінару ви бачите перед собою. Я думаю, що вже зараз можу передати слово Райнеру. Давайте ще декілька слів. Нагадаю, що взагалі в збірнику 11 книг. Зараз ми будемо обговорювати статтю лише з 3-ї книги з усього збірника. І в нас попереду ще можуть бути ще обговорення, ще вебінари про ці книги, але питання лише в тому, щоб був попит на це, був запит, і щоб в нас допомагали волонтери з перекладами. Так? Про Райнера. Райнер, що важливо, це те, що Райнер багато років займається дослідженнями ідей Grundtviga, і він написав цілий ряд статей на основі того, що він знайшов під час досліджень. І ця стаття – це одна з тих, які написав Райнер. І я думаю, що Райнер справді дуже добре розібрався в тому, які ідеї Grundtvig закладав у народні вищі школи. Тож тепер передаю слово Райнеру. Райнер, будь ласка, прошу, починайте свою презентацію. Thank you very much, and good evening to everybody. Thank you very much for the invitation to be a participant in this webinar about my article. I have promised to say something about the article, and I'm happy to do so, but the most important thing is your interpretation of what the article is about and how Learn for Life can be made relevant in your context. If not now, so when the terrible situation Ukraine is in right now has turned for the better. I have worked, as you have said, with Grundtvig's thinking for many years. Actually, it was the Danish philosopher K.E. Løgstrup and his authorship which put me on the trail of Grundtvig. And among other things, I found out that large parts of Løgstrup's thinking are inspired by Grundtvig. One of our great authors and folk high school teachers in Denmark, Martin A. Hansen, I think you know his name, once said that Grundtvig
is the greatest spirit who has lived in Denmark. He said it despite the fact that he also was well known with Søren Kierkegaard's philosophy. I agree with Martin A. Hansen, and I agree with those who mean that K.E. Løgstrup was the greatest Danish thinker in the 21st century. Both Grundtvig and Løgstrup have, as we say in Denmark these days, mega much on their minds. And in everything they wrote, they had the community between people and the good society in mind. Therefore, it is also what the article Learn for Life is about. I shall say a bit more about that, and just feel free to interrupt me if you have any questions or comments during my presentation. That'll be okay for me. To understand, I think we have to change the slide. How do I do that? Gloria's going. Could you please switch the slide? So, thank you very much. Oh, now I see it in the... And you can open your own. Så åbner du din egen Okay. her. Nu bruger du bare din egen. Okay. Okay. A little technical problem, but I think it's solved now. Yes. To understand Grundtvig's concept of learning for life and life enlightenment, it may be necessary to start from his human view. The most important for Grundtvig was to promote the good human qualities that are associated with human creation, to man's natural basis, so to speak. In this way, there is, to a large extent, an ethical dimension attached to the concept of life enlightenment. And if we take a look at Løgstrup's ontological thinking to understand Grundtvig, I think that would be a good idea, as I've shown here on the slide. And we can, and let us start with trust. Trust is a necessary condition for human community and for a good society. Løgstrup calls trust a sovereign expression of life. And he does so because trust comes through spontaneously without the involvement of consciousness. I don't say to myself, now I will show Mr. Hansen confidence. No, confidence or trust is something that comes through spontaneously. If it doesn't, it's actually nothing more than mistrust, Løgstrup says. But Løgstrup was not naive. He was aware that mistrust dominates in many contexts and with good reason. But still he had the opinion that trust digs deeper into us than mistrust. Trust is connected to our being, while mistrust is connected to our consciousness. If we consider the opposites of sovereign life expressions, it is easy to see that we are dealing with phenomena of being and phenomena of consciousness. But we'll take a look of the other life phenomena. Løgstrup is talking about trust, but also of mercy and compassion, credibility, which means speak the truth by reliability and honesty. And these life phenomena come through without our conscious. They are, as Løgstrup says,
pre-individual and they are pre-cultural. They are not conscious phenomena. They break through, as I have said, spontaneously without the involvement of consciousness or will. Sovereign expressions of life is itself needs fuel in form of sensory aesthetic impressions. It's a point in Løgstrup's authorship. And I think we will go to the next slide. Yes. But Løgstrup calls the opposites of trust, mercy, compassion, etc. self-circulating expressions of consciousness. And it is not difficult to imagine that these prevents community, while the sovereign life expressions are community constitutive. Some of the opposites are even psychopathic characteristics. Mercilessness, for example, consciousless. Yeah, I won't say it. But we have here mercilessness, conscienceless, egoism, unreliability. It's psychopathic traits, I think, and you can't build society with those which they are dominant. But you can build nations when trust, mercy, compassion, reliability, honesty are the dominant phenomena. To the sovereign life phenomena, we can add hope and joy, and just to show that they are not conscious phenomena. You can't say to yourself, now I will feel hope. Hope is setting through back on your behind you. And joy, you can't say to yourself, now I'll feel joy, now I'll be glad. But gladness is something which comes to you without your conscious. It's the meaning in Løgstrup's philosophy. And I think we have to change the slide now. Previously, I thought that Grundtvig invented the school for the unfolding of this sovereign life expressions that Løgstrup became famous much later for having pointed out. I still think so, but the more I have read in Grundtvig's writing, the more I have become aware that Løgstrup actually had the content of his concepts from Grundtvig. The term life enlightenment alone says a lot about it, but this does not make Løgstrup's thinking less interesting and important. Grundtvig said, an act cannot be compassionate and egoistic at the same time. We cannot simultaneously trust and distrust another person. Opposites are absolute. And he called it life or death. And Løgstrup has said the
nearly the same. So nothing happens that does not involve either life or death. Everything that takes place between us, all actions and all reactions, utterances and emotions, which we call ethical or unethical, are incorporated in the constant ongoing battle between life and death. More Grundtvigian couldn't Grundtvig have expressed it, I think. Anyway, let's take a look at the school for life, the school for life enlightening, and therefore also for those life manifestations or life expressions, as we call, as Løgstrup has called, sovereign life expressions. And I think we have to go a little bit further now. And I will read. In the plant kingdom, it is clear that we find the best conditions for life in growth in a nursery, in a plant nursery. Here there is sufficient light and warmth, and here everything is arranged to further the plant's own potential for growth. The school for life can be compared to such a plant nursery. Here too, there has to be both enough light and enough warmth so that human growth can take place and life can unfold and manifest itself. This kind of enlightenment is what Grundtvig termed enlightenment for life. And this is the enlightenment he felt was necessary for the life lived in togetherness. In this respect, enlightenment for life is linked to human edification. And I have found two pictures. The one is Rødding High School. It was the first high school, folk high school in Denmark, which opened in 1844, placed just 10 kilometers from where I'm sitting now. And the next people is from a boarding school, a school for children between in 8th, 9th, and 10th grade. They are singing, and it is a point in the Grundtvigian school system that they are singing a lot. Grundtvig himself said, with a song the day is well begun and half fulfilled. So it's a Characteristic. It's a characteristic for the Grundtvigian schools that they are singing every day, and many times every day. When Grundtvig uses the term school for life, it is also to mark the opposition to the form of school that prevailed in his time, namely what he called the school for death. He meant that all schools of the time, of his time, were to be considered as school for death. Compulsion and rote learning were the order of the day in the children's school and in the cathedrals, but schools and at the university. It was dead theoretical learning that had no connection with real life that was taught. The school for life, on the other hand, should be characterized by dialogue, freedom,
it means no tests and no examinations. It was characterized by cheerfulness and lively interaction between teacher and students. In addition, the boarding school form was supposed to contribute to developing social competencies as they are called today, to give fuel for the sovereign life manifestations or life expressions, as Løgstrup called it. History and literature were the main subjects, but for Grundtvig there were no restrictions on which subjects could be on the program in the School for Life. He even mentions mathematics as a possible subject. And as something very remarkable, he mentions that the school was to be surrounded by workshops and a farm where students could prepare for the professions they later chose. So it was also a school for their later work. Grundtvig's original school ideas, high school ideas, have not been fully realized, but the way in which teaching is approached at the colleges, at the schools, and the boarding school form itself is very much in line with Grundtvig's thoughts. The main purpose for Grundtvig was that the School for Life should make it possible to develop a society with social cohesion, where as he said, few have too much, where few have too much and fewer too little. He also had in mind that people should be enabled to participate in the democracy that was on its way at his time. Social cohesion refers to the extent of connectedness and solidarity among groups in society. It identifies two main dimensions: the sense of belonging of a community and the relationships among members within the community itself. It stems from a democratic effort to establish social balance, economic dynamism, and national identity, with the goals of founding a system of equity, sustaining the impulses of uncontrolled economic growth, and avoiding social fractures. And then we have to change the slide. Yes, well, we had the idea of the School for Life and dialogue as a form of teaching, mainly from Plato. As he said, true knowledge cannot be transferred from one person to another, but can only be helped out into the world on the right dialogical conditions. And true understanding is achieved in freedom. Teaching and enlightenment therefore had to take place without compulsion. So it was in the Platonic academy, no test and no exams, only dialogue. And of course, no compulsion. And then I think we have to change
to the next slide. Yes. It means that it is the desire that drives the work. The most important thing was that subjects were taught in a way that promoted joy in life and the desire to work. And teaching had therefore to be lively, joyful, and free of compulsion. Such a form of school can also be described as an aesthetic free space, a free space for human development and learning. And then I have written here, does this have anything to do with sovereign expressions of life? I think we can hear that it has something to do with developing the sovereign expressions of life. And I see the little girl, but I think she isn't old enough to go to a high school. It was for young people, folk high schools. Yeah, and I think we'll have to go further in the slide row. Yes, a Danish professor in literature at Aarhus University once said something very important, I think. But I also think that the politicians in Denmark have understood the significance of it very good. But his name was Johan Fjord Jensen, and he says, the strength of free space pedagogy is that it does not permit itself to be controlled by society's business-oriented and instrumental order, but that it nevertheless develops those qualifications that are necessary for the world of business and the life of work. To accept this form of pedagogy does not run counter to modern society's need for qualifications that constantly need renewing. Its glorious paradox is that by neglecting these concerns, it manages to fulfill them. I think it's very important to what Fjord Jensen here said, but in the modern society, the politicians, most of all, are thinking that the school have to be business oriented and with a lot of tests and examinations and so on. The opposite of what Grundtvig meant was good for the children and for the young people. Yes, and I think we are close to the finish now. I have just made a slide that shows schools in Denmark with a Grundtvigian background. The real Grundtvigian idea was the focus school for young people between 18 and 30 or older. And in Denmark, there's about 75 of these high schools. It is less than it has been in 20 years ago. And another kind of
high school, not kind of one weekend schools is the boarding schools for 8th, 9th, and 10th grade. Of these schools are there 242 in Denmark. And I think 20% of Danish children goes to a boarding school. And I have then written what about the ordinary Danish school system, and I have already said that I think there's too little Grundtvig inspiration is in the school system today. They are too much orientated of the what the labor market and the business are demanding. And then I go to the last slide, and thank you for your attention. I can't, I don't know how much time I have used, but I think it's about 25 minutes. I hope so. Thank you. It's really interesting. I wouldn't agree more than the Fjord Jensen citation. That was maybe the most important dialogue we have today. Did you understand my Danish English? I think it was very good. And you have kept a slow pace. I think that's very important for everybody. There. I've Юра, just ми said не чуємо тебе. a little about what the article is about, and I think there could be more that been interesting to say, but maybe we can have a dialogue about it. Так, поки в мене був вимкнений мікрофон, я... Ага. Друзі, значить, якщо у вас хтось хоче прокоментувати презентацію, прошу зараз, або якщо ви зараз не піднімете руку впродовж 10-5 секунд, то тоді ми перейдемо до обговорення в групах. Ага, у нас є бажання Сергія сказати. Прошу, Сергій. У мене не бажання сказати, у мене є запитання. Я буду українською, маю надію, що перекладач передасть все Райнеру. Райнер, мабуть, ти знаєш, що у нас поки перші кроки робить перша українська народна вища школа в Україні. І у мене дуже багато питань, як розпочати оцю ґрунтівську роботу, особливо в сучасному українському контексті. І перше питання таке. Я розумію, що цінності чесності, совісність лежать в основі взагалі цієї педагогічної моделі і лежать в основі культури данської. Що робити, якщо в національній культурі брехня і безсовісність легімітизовані, тобто вони є частиною культури. Як розпочати роботу? Що робити для того, щоб все ж таки цінності чесності стали частиною культури в громаді або в суспільстві?
Yes, it's a good question. I think we don't have a quick fix, as we say in Denmark, for it. I think it's a long travel. In Denmark, it started with Grundtvig in the 18th century, in the middle, and I think we are. Somebody says that we are walking on a carpet in Denmark, and the carpet is Grundtvig. We don't see that we have that tradition in us, but I think too that we have learned a lot of the Grundtvigian thinking, and despite the schools in Denmark, the ordinary schools in Denmark, not are very much Grundtvigian. I think that they have something to do with Grundtvig thinking. And I think the folk high school tradition has given a lot, because many of the teachers, other places than in folk high schools, have been themselves in the high school and have got some ideas on how I am the best teacher. So I think in Denmark it began with people that went to the folk high school, and after that educated in seminars to teachers or so on. And I think and it was actually this way Grundtvig thought it should spread like rings in the water. I think it has done so in Denmark to some extent, right? And therefore, I think that in Ukraine, you need a starting point in the school system, like we have had here in Denmark with the folk high schools, and like in Denmark, spread like rings in the water. Дякую. І в нас далі є питання від Йохана. I would thank you, Regner, for a very interesting and very, very good overview of this subject. I was just thinking about your citation from Johan Fjord Jensen, and how this kind of Bildung focused schools contribute to society without having a focus on the economical market-oriented contribution. And for us who are working actively with research on folk high schools in the Nordic countries today, this is maybe the most important tension today. Yes. So both in Denmark and in Sweden and in Norway, the folk high schools organizations are trying to show by research that the schools actually contribute, that Bildung contributes to society. But it's a very hard. I'm not very sure that that Bildung should be measured in that way, because it's not. I don't think the connection is so indirect. It's so subtle that it's hard to really prove that the market powers will earn on that they keep the folk high schools. But it's a very, very important question, because that's one of the things that will
will decide if the schools will have economical contributions in the years to come or not. So it's a big. I think I really hope what you said, that the politicians have understood Fjord Jensen's citation, because that is central, I think, in the moving forward of the schools in the Nordic region, in all of the Nordic countries. I think you are right. I think it's very difficult to convince the politicians that there's something in that way of thinking, because they are thinking in an economic way and with effectivity and productivity. It's the main road for the politicians, I think, and so it's not easy to convince them that there's something in that idea that Fjord Jensen has expressed. And also, if I could connect to what Sergei said, I had some hope from the time when we had a seminar with Björn Hansen on the second seminar we had on the book about take responsibility. And we ended up saying, I'm not sure if it was on the follow-up seminar or in the seminar, but we were discussing how does Bildung move forward in society. It was in this, yeah. And we were saying, in a crisis situation, the one positive thing, or there are probably more positive things, but the crisis situation like a war can bring the society to blossom to move towards Bildung. Yes. And I think that is at least, I think we could see it in Norway during the Second World War when the Nazis occupied Norway, and there was actually very, very, very hard times in many areas, like in the northern region. The whole cities were just burned up. Yeah. So it's a very hard time, but afterwards, I think the if you can say something about the Bildung level, but anyway, the society and the community and the working towards the community moved forward because of that. Yes, I think it could happen. But that's just a hope. Yes. Yes. Да, Сергію, і тоді, мабуть, ще зачитаємо питання Анастасії з чату. Угу. Давай Анастасію з чату, а потім Сергій, добре? Давайте. Перекладач, прошу. Yeah, I think there's many other places they meet circumstances which help them to act so as you has mentioned. I think it starts in the Danish kindergarten. I think children is treated very, very good, and I think the same for in Norwegian, perhaps also in Ukraine. I think everything starts in your childhood, in the family, and therefore I think it's very important that families have good for relationships, yes, and forhold. Relations. Yes, they have, as Grundtvig has said, he would like to develop a society where few have too much and fewer too little. I think when there's economical basis
there have to be economical basis in the family for a good life for the children. And I think that the ordinary Danish school system to some grade also stimulate what I have called and what Løgstrup is calling the positive life manifestations or life expressions. So it's much better today than it was on Grundtvig when he lived. No doubt about that, but I think also in Denmark there's something more to do. Yes, I think it's what I think right now. And we can ask, are there what about the labor market? What about workplaces? How are they conditioned? And we live many times of our lives in our workplaces, and I think it means a lot that we have a work that we like, that where we are, where the desire are driving the work, so to speak. So the labor market milieu has a lot to say. As Grundtvig said, or I think it was Løgstrup who said it, but that we are created every day, and the aesthetics, the sensory the sensory impulses that we meet from outside is very important for us. And it said it is the aesthetics is our second creator. Yes. Ja. Так, дякую за відповідь. І тоді Сергію. У мене непрості питання. Це перший захід, підготовку якого я пропустив, він повністю ліг на плечі Юри і його колег. Тож я... I didn't get it. Я можу продовжувати? Окей. І я тільки з першим слайдом побачив, Райнер, що ви пов'язані з медсестринською справою, ну, самим безпосереднім образом. Да. Тут у нас така ситуація. Ну, перше, ми школу зареєстрували 22 липня вже під час війни. І фактично перші програми школи були пов'язані безпосередньо з домедичною допомогою. Тобто це були тренінги для цивільного населення по тому, як зупиняти масовану кровотечу, як діяти, якщо людина постраждала під час обстрілів.
І зараз ми в якійсь мірі, ну, заручники цього напрямку. Тобто ми вже розуміємо, що нам треба, і вже робимо це, треба відкривати напрямок ризиків для цивільного населення від мін і вибухонебезпечних предметів. І ми стикаємось з тим, що моральний стан і ментальне здоров'я цивільних людей в селі дуже складне. Тільки за останній тиждень з села похоронили 2 бійців. Села, в якому живе 500 людей взагалі. І у мене таке дуже практичне питання. Райнер, можливо, ти, щось з твого досвіду може нам допомогти і не відходити від грюндівських концепцій, і в той же час продовжувати цю непросту роботу. І головне, можливо, у тебе є якісь поради, як в цьому складному контексті все ж таки підняти ментальне здоров'я громади. I wish I have, but I'm not sure that I have so much to say about that. Forstår du helt spørgsmålet? Ja. Moment, I will ask my daughter. Ja, han spørger, om du har nogle gode råd til, hvordan man ligesom bevarer sin sundhed, altså sin mentale sundhed i sådan en krisesituation, hvor de er, hvor de er ramt af krig, og det går ud over den mentale sundhed, om hvordan man kan bevare det her grundvianske. It's very difficult circumstances for you in Ukraine right now, and I don't have some suggestions as a health person for it. I think most of all the community, the togetherness that people feel united, yes, that people feel united. I think it's a very important thing that they bear the burden with each other. I think that togetherness feeling that they belong to something, to society that and feel. I know it is a little bit abstract, but also feel. And I think Ukrainians do right now. The love to their motherland, so to speak. But I can't say otherwise. Something to that I can, that gives a sense to your question. I think it's a good question that need deeply thinking. But the feeling of togetherness, I think it helps a lot.
Мені здається, що Райнер ти дав дуже суттєву відповідь. Тому що ця ідея про те, що має бути відчуття єдності, для мене, як для керівника школи, є таким дуже важливим дороговказом. Далі треба думати просто, як це реалізувати. Дякую дуже. Друзі, тоді я бачу, що ми вже будемо готові рухатись до питань до обговорень. Так, у нас просто при реєстрації ми проводили опитування, і більшість людей вони проголосували за те, що в нас були і питання, і відповіді, і робота в групах, обговорення тих питань, які вважаєте є важливими, які пов'язані з цією статтею. Тому що ми зараз пропонуємо, да? Спеціально я постарався підготувати перелік можливих питань, які ви можете обговорити в групах. У нас буде зараз дві групи: англомовна і україномовна. От я зараз в чаті скину маленьке таке ніби керівництво, так, щоб ви могли попрацювати в групах 20 хвилин. І після того після того, як ви в групах 20 хвилин обговорите, я пару разів попереджу, що вони закриваються, і тоді закрию їх. Так, ніяк не можу знайти. Ось вона. Вказує так, посиланнячко. І тоді, поки ви читаєте і відкриваєте посилання, зараз я ще посилання правильно зроблю, і ви можете потихеньку думати, про що ви б хотіли обговорити в групі з колегами. Добре? Так, це не то. Так, ось це посиланнячко, воно якраз виходить. Так, а я вас тоді зараз буду розподіляти по групам. Так, у нас одна група. І тим часом у нас так. Ну, групу я вже сформував, я думаю. Так, зараз я ще другу групу доформую. Значить, так. Так, другу групу я також сформував. Open Rooms. Так, Даниїл може відпочити поки що. Леоніде, ви мене чуєте? Ви плануєте в групи переходити? Johan, do you plan to join the group? Леоніде, чи ви мене чуєте? Це Юрій. Даніло, дякую. Тоді поки що відпочивайте. І тоді хвилин там за 20 я майкну весь.
Доброго вечора. Ось мене закинуло якось. Бачите назад, так. Let me find. Do we have... okay, Daniel is here. What regarding other participants? Ага, окей. Давайте тоді перейдемо до підведення підсумків по нашим групам. Я навіть не знаю, яка з груп готова першою підвести підсумки обговорення в себе? Англійська чи українська? Я думаю, що українська, тому що в англійській групі був автор статті, головний ініціювач цих 3 заходів, то ми вже домовились про все. Ми можемо тільки розказати, про що домовилися. Українська хай поділиться. Ну тоді прошу, може Владислав може поділитися, може Юрій, про що говорили в групі? Ми ділилися своїм досвідом впровадження освіти позашкільної, не академічної. І прийшли до висновку, що дуже буде складно в Україні. Ментальність нам заважає. Владислав, Юрій, можна я трошки тоді Так. з свого Буду вдячний. угла, да. Ми пішли на те, що, як казав автор, що з дітей, не то, щоб починати з дітей, але з дітьми теж потрібно працювати. І ми розглянули такий кейс, що зараз, наприклад, я, може ще хтось точно, я стикнувся з такою ситуацією, що я маю простір, я маю можливість, я готовий там працювати з дітьми, наприклад, 3 рази по 4-5 годин на тиждень. Точніше так, 3 рази по 5 годин на тиждень. Але це, мабуть, вимагає, щоб це діти були, які не ходять в школу, і їм не псують мозги школою, і вони можуть спокійно зосередитись на чомусь. Так? І я можу з ними займатися всякими фізично не спортом, а щось робити з ними руками, що я вважаю для дітей молодшого віку, це важливо пізнавати світ через дотик і через таке інше. Але і Владислав це підтверджує, і я це наблюдаю, що ми не можемо знайти таких дітей, які навіть на безкоштовній основі готові цим займатися. Більш того, ми стикаємося з тим, що навіть якщо є такі діти, які б цим це було цікаво, то батьки, не сприяють цьому. І питання, яке у нас, може, щось ми не так робимо, або може нам тут хтось підкаже, як цю штуку подолати, щоб не витрачати 90% зусиль на пошук цих людей, і щоб залишилось 10% сил на роботу з ними. От таке у нас виникло питання і така ситуація.
То, ну, може, воно не сильно до білдингу, але мені так здається, що воно десь цього стосується. Так, це питання, от як Владислав каже, спочатку нужно, ну, так, умовно скажемо, промити мозги батькам, а потім, ну, і вони потягнуться з дітьми. Ну, в мене все. Можна? Юра. Можливо, це питання можна переформулювати таким чином. Чи, наприклад, в Данії є якийсь досвід залучення дітей в, наприклад, в школи з проживанням, да? Як це відбувається? Boarding schools. Та поки що хоча б без проживання, хоча б в своєму районі, мікрорайоні. Бо проживання це вимагає зовсім інших підходів. Нам би хоча Просто б по аналогії, ідею, давайте, нам хоча б що показував- ідею цю почати розвивати. що показував нам Райнер. Угу. I didn't get all what you said. Sorry. I think I don't know. Regner, the question was about, you know, how to introduce folk high school pedagogy in the children level in society. One thing, just as a basic understanding of how the folk high school movements in the, you know, on the global level works, because in Scandinavia we have one model, and I think Sergey and you are working to understand. I think that's really a good way of you know, getting a hold of that model and see how it is. But then when we implement it in other situations, we see so many different ways of expressing these pedagogical ideas in different cultural and geographical and political settings and sociological settings. So the ideas can be applied in many ways, and I think so on that level, I think it's important to see that it is implied, and an example, Regner, would be the boarding schools that you talked about, where 20% of the young Danish students go, where they actually, a difference from the folk high schools is that they actually take courses, they get grades, they take an exam, Yes. but they do it in a setting where the pedagogy Exactly. is not, you know, there is not the only focus, they also have the focus on the building processes. That's right. And the point that they are living together in the school system, I think that's very important. They get together, and in that age, 14, 15, 16, the impressions that they get do a lot to them, and I think it's the most important, the togetherness they have in the boarding school. But at the same time, Yuri is saying that maybe he can't have a boarding school, and I think it's important to say that this pedagogical ideals and the expression of building pedagogy has been found in many different settings. So the one we are talking about with the boarding schools for the 8th to 10th graders in Denmark is one model, and I think also, like you say, it's fantastic when you can have a boarding school. But Yuri has worked with establishing and has established a boarding folk high school, and it's very, very costly and it's very hard to do. So I think we have to find other ways to express the Grundtvigian pedagogy and the democratic building processes. Yeah. And there are other ways, and we see successful ways in different settings where you don't have those possibilities. Yes, it is so that young people, when they get older, they always talk about their time
at the boarding school. The young people who has been in folk high school talk much later in their life about their staying on the folk high school. It gives them so much that it has really been a school for life for them, and I think it had given them so much friendships around Denmark, and yeah, so I have heard many talk about their high school time when they got older. Ну, я це розумію так, що, Юрій, якщо ви почнете там з якоїсь невеликої кількості людей, то потім сарафанне радіо це може донести до ширших аудиторій, якщо це буде справді класно і круто. Питання просто першу якусь кількість знайти. Сергію? Юра, Владислав, а це у вас спільний проєкт, я правильно розумію? Ні? Ні, це не спільний проєкт, це абсолютно, ну, у мене свої потуги, у Владислава свої, може ми з ним зараз сконтактуємось і будемо на це дивитись разом. Так, я погоджуюсь, що якщо буде, ну, якась критична маса для сарафанного радіо, то це добре, але, ну, до критичної маси потрібно дожити. Так? От. І це, я думаю, Сергій, ти теж відчуваєш от на своїй школі, ну, яких зусиль потребує, щоб відбулася критична маса. Я про інше трохи, я не про школу, школа тільки дихати почала. Да. Я скоріше про табір, який був з 2002 року. Ні, то не до мене. Ні, це якраз до тебе, тому що я там працював з дітьми. І цей досвід, він дуже перегукується з тим, про що казав Райнер і Йохан. Тут просто, ну, можливо, знову ж таки, це моя версія, і ви на неї можете не зважати взагалі. Але дійсно, коли діти 2 тижні знаходяться в таборі, і потім повертаються до батьків, які виражали скепсис, ну, стосовно їх участі, а це, ну, він хоч і був в Судаці, але в такій, вибачте, дупі географічній чи Кримського півострова було, що там, ну, умов ніяких не було, там намети стояли, там, ну, в общем, це не про умову було. Але після 2 тижнів знаходження в цьому таборі вони повертались додому, їх не пізнавали батьки їхні, писали нам, що вау, що ви зробили з дітьми, вони помінялись. Потім через 10 днів діти нам писали, все вже пройшло, ми все забули, батьки все одно, значить, ну, натягнули нам на голову свою каструлю. Але кожен рік вони повертались в цей табір, і крок за кроком ці зміни відбувались. І коли дитина батькам каже, що, слухайте, я не хочу ніяких артеків, я не хочу їхати в цю вашу там Словенію чи Германію, відправте мене в екстремал в Судак. Ну, там же батькам складно щось з цим зробити, і вони задають питання, що ж таке там відбувається, що, ну, вони кожен рік просяться туди. І у нас була мама з столиці, яка мені пише, що я хочу подивитись на табір ваш. Я приготував каплю валер'янки, бо я розумів, що коли вона це побачить, ну, там можуть бути серйозні проблеми з серцем. І в неї вони були. Тобто вона зайшла на територію, все це побачила, ми їй накапали валер'янки. Вона пішла, посиділа десь там в тіньочку, потім прийшла і сказала, значить, вони 3-й рік підряд їздять не за цим.
А за чим їздять? Їздять за якістю відносин до них, ну, коли до них відносяться як до рівних. Ми тоді ще нічого не знали про скандинавську модель, це скоріш гірська була модель. І от тоді там, ну, оце батьківське сарафанне радіо, ну, проти нього вже нічого не зробиш. Ну, вони вже починають цю історію розносити. Може, подивіться, може є можливість, бо, ну, дійсно, коли дитина приходить на 2 години до вас, а потім повертається в середовище школи або сім'ї, ну, зробити щось дуже складно, майже неможливо. Але і тут, мені здається, ну, може бути крок. Знову ж таки, це моя точка зору, ви на неї можете не зважати взагалі. Але я б зробив курс для батьків. І туди б запрошував от Йохана, Райнера, батьки на них пішли б, Анастасію Некрасову, наших дорогих друзів. Вони перший раз прийшли, другий раз прийшли, на третій раз ви б запросили Чумаченка, вони б теж прийшли, хоч і не Чумаченко, а не Льовгрен. І так потрошку сформувалась би ваша оця батьківська ком'юніті, яка би, ну, дітей і іншим би розповідала. Слухайте, ми не знаємо, що там діти роблять, але нам так було цікаво на лекції Йохана Льовгрена, що ми вам дуже рекомендуємо підключитись до цієї штуки. Ну, десь так. Йохан, вибач, що я тебе використовую як кейс залучення батьків. Окей, прийнято. Владислав Василець, давайте законтачимо і спробуємо цю штуку. Давайте законтачимо. Юрію, дивіться, я знаю, що є директорка демократичної школи, яка також зрозуміла, що їй треба працювати з батьками. То якщо ви захочете працювати саме з батьками, у вас є потенційний союзник. А це де вона? І якісь контакти даш мені? Ну, я дам, да, давайте спишемося про це. Да, окей. Домовилися. Давайте зробимо якусь свою спільноту, де ми можемо обмінюватися контактами, інформацією. Супер, Юра, зроби нам таке. Зробимо, У нас є група в месенджері, є група в Телеграмі, але зроби нам ще одну групу де-небудь, щоб ми могли вже нормально спілкуватись. Я не люблю Телеграм, там ну, якось мені не зрозуміло, як там спілкуватись. Зрозуміло. З того, що я... Ну, добре, значить, виходить, що підсумки по нашим breakout rooms ми вже провели? Давай, ти просто виходив, а ми там з Йоханом, з Ігорем і з Рейнером говорили де про що. І пропозиція така від нас, щоб ці 3 статті, які перекладені вами, вашою групою, підготувати, опублікувати як перший номер журналу УМБ по цим питанням. Тобто нам треба, мабуть, офіційний лист написати на Йохана, на Данську раду народних вищих шкіл, запросити цей дозвіл і готувати до публікації. Це буде коштувати значно дешевше, ніж ну, то, що ми там рік вже пробуємо підготувати і видати. Добре, я занотував, дякую. Так, тоді, може ще в нас якісь підсумки, може ще питання, в нас лише 15 хвилин залишається. 5 хвилин на підсумки, 10 хвилин на завершальні подяки. Окей, тоді... тепер важливий момент. Я тоді зараз поширю екран. Просто після наших вебінарів українськомовних Йохан організовує англомовні вебінари з міжнародною спільнотою, на якій якраз з людьми з різних країн, там Індія, Корея, не знаю, Америка, да? Люди з різних країн, вони обговорюють ту саму статтю, про яку ми обговорювали от сьогодні. І я просто хочу анонсувати, що таке зазвичай відбувається, і попередньо Йохан подумав, що 20 грудня це може бути гарна дата для такого вебінару.
Йохан, чи я правильно запам'ятав, чи чогось не змінилося, чи ти плануєш, можливо, на іншу дату цей вебінар? No, the 20th is correct. We are going for the 20th, and I think for all of you, don't think that you have to be an expert in English to be there. We are talking slowly, and there are people who are not very good English speakers who are coming, and maybe you don't get everything that is said, and nobody will laugh at you because of that in any way, because it's just a good thing to think together, and we have. It's a little bit more just a time to discuss and to talk. I think, Yuri, wouldn't you agree that it has been, I have learned very much about Ukraine and about the situation through these talks, because there is more time and we have been very few people, and it's another setting. So you're very welcome to join us on the 20th, and I will send a link, and Yuri, maybe you could distribute it to everybody who's here today, and you're very welcome to join us in a somewhat more informal setting. We don't record, and it's just a talk to bring the ideas from this group to another setting. Угу. Я думаю, що я зможу. Так, Я маю надію, що ми теж будемо, і якщо Юра підготує лінк, то поширимо на своїх сторінках все це. Я завжди ці речі публікую на наших сторінках, і від України там зазвичай було, по-моєму, 2-3 людей в нас було на цих вебінарах. Угу. Так, тоді наступне запитання. Дивіться, ми провели оці перші 3 вебінари по 3 статтям. У нас ще залишається 8 статей переліку. Після цього вебінару я буду збирати зворотній зв'язок, і я буду запитувати, чи потрібні вебінари на наступні теми. І, можливо, я навіть запитаю, яку наступну статтю треба перекласти, так? Для наступного вебінару. От, тому, будь ласка, хто ще не долучився до наших соцмереж, долучайтеся. І обов'язково давайте зворотній зв'язок нам, щоб ми розуміли, що нам робити далі. Якщо, справді запит на вебінар буде маленький, ми тоді можемо просто іншу активність підібрати, да, щоб нам разом зі спільнотою рухатись в тому напрямку, який цікавий, да, і важливий для розвитку нашої діяльності. Так, це я сказав. Як завжди, запрошую, долучайтесь до нашої організації на рівні членів. Це можна зробити прямо в нас на сайті. І долучайтесь до нас в Фейсбуці, в Телеграмі, там, де вам зручно. І дивитесь наш Фейсбук, тобто в нас в Фейсбуці є цілий ряд відео із наших вебінарів. І до вебінарів ми проводили цілий ряд заходів, долучайтеся, дивіться. Так, я тоді дякую Сергію, да, прошу, тобі слово. Мікрофон, Сергію, мікрофончик. Я просто склав руки в знак великої вдячності до наших друзів, партнерів. Дякую дуже. Це настільки важливо для нас зараз, тим більше зараз. Дякую дуже. Так, да. Райнер, дуже дякую за статтю, за участь у вебінарі. Йохан, дякую за ініціативу. І, друзі, я дякую вам за участь. Якщо ви хочете залишитись на неформальне обговорення україномовне, прошу, можете не від'єднуватись, я просто тоді відключу запис, і ми можемо в неформальній обстановці ще там автепаті зробити собі, да? От. Всім учасникам дуже дякую. Можете від'єднуватись. На все добре. I think it's unfair. You can't have a party without us. Окей. We want to join the party. No, no, it's okay. Thank you very much. And to say for us or for me,
this is one of the most rewarding things I do. So I'm really, really happy to be able to be a part of this community and to share our thoughts together. I'm learning so much. Thank you. Now, have a good party. I also want to thank you. Дякую велике. It has been very interesting, and I think you have begun for something very important in Ukraine. Good luck with that. Bye-bye. Дякую вам. Давай. Да, Дякую. Дякую. Я залишаюся. Даніл, дуже дякую вам за синхронний переклад. От, будемо на зв'язку. Дякую, Даніл. Радий бачити Галю. Галя, бачу, ти не з самого початку була. Привіт. Привіт, я просто зайшла, типу, всіх побачити, бо я так скучила і так хотіла всіх побачити, тому я тут, я трохи спізнилася і пропустила першу частину. Галя, дякую за переклад. Так, а що, я ж... Не знаю я ж не знаю, скільки знаків ви переклали, скільки Юра, скільки ще хтось. Я знаю, що ви троє переклали. І знаю, що це, непроста справа, тим більше, Було давно, Юра, скажи, що то було давно, і мене вже давно не було. Ну, окей, да. Ну, Я добре. просто думав, що ти якісь ще статті для Сергія перекладала. Тут... да. Я зробила, але я для того тут і прийшла, щоб у Сергія спитати, чи йому ще треба ж той переклад, що я йому вісю. Я не впевнений, це мені треба з Владою переговорити. Це, друзі, по тактичній Він у мене- медицині. да. Давайте я завтра з нею спишусь і напишу. А для всіх хочу сказати, що ми закінчили ремонт 5 кімнат в школі у Вовчку. У нас тепер є кімнати, є з удобствами, є без удобств, але вони є. І є чудові зали для обговорень. Тому, якщо треба, приїжджайте, можемо збиратись вже там і обговорювати, залишаючись там на ночівлю і працювати там. Запрошую. Клас, дякую, супер новина. Да, клас. Так. Єдине, що, друзі, я тільки приїхав з відрядження, я піду, бо дружина мене на вечерю чекає, і я можу залишитись без вечері. Все, до побачення. Смачного. Да. Смачного, раді буду бачити дуже. Ой, слухайте, Ага. я зараз запис потихеньку зупиняю. Так, запис зупиняю.